Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Hariyaram, Namo Vachayaram, Namo Loe Sarvasaram, Eso Pancha Namo Yaro, Sarva Pava Parasano, Mangalarancha Sarvesim, Padmam Hoi Mangalam. Okay, now say Chattari Mangalam. Chattari Mangalam, Pariyanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Panatam Tamam Mangalam, Chattari Lokuttama, Pariyanta Lokuttama, Siddha Lokuttama, Sahu Lokuttama, Kevali Panatam Tamam Lokuttama, Chattari Sharanam Pavachami, Pariyante Sharanam Pavachami, Siddhe Sharanam Pavachami, Sahu Sharanam Pavachami, Kevali Panatam Tamam Sharanam Pavachami. Okay, good. There were some small mistakes. Just listen to it again and you will be able to rectify. Okay, now let's learn one new one today. Mangalam Bhagavan Viro. Repeat, Bindi, and even Nilamanti. Mangalam Bhagavan Viro. Mangalam Bhagavan Viro. So that means that Mangalam Bhagavan Viro means how do we translate? Just a second. Okay, so we bow down to Mahavir Bhagwan. Mangalam, what is the meaning of Mangal? Je manne gade, tenu nam Mangal. So Mangalam Bhagavan Viro, then Mangalam Gautamogani. Repeat. Mangalam Gautam Gautamogani. So that means Gautam Gandhar. The chief disciple of Mahavir Bhagwan was called Gautam Gandhar. So, Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani. Say the two lines. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani. Bindi. Mangalam Bhagavan Viro. Mangalam Bhagwan Viro. Mangalam Gautamo Gani. Mangalam Gautamo Gani. Gani means Gandhar. It's short form Gandhar. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani, Mangalam Kund Kundaryo, Kund Kundacharya. Now we bow down to Kund Kundacharya. Bindi. Mangalam Kund Kundaryo, Kund Aryo. Mangalam Kund Aryo. Kund Acharya. No, it is Acharya, but in the slogan it is Mangalam Kund Kundaryo. Aryo, again, short form, maybe for Acharya. Mangalam Kund Kundaryo. Mangalam Kund Aryo. Kund Kundaryo. Kund. The should be, we should be able to hear it. Kund Kundaryo. Mangalam Kund Aryo. Nilamanti. Mangalam Kund Aryo. Jain Dharmostu Mangalam. Jain Dharmostu Mangalam. Very good. Jain Dharmostu Mangalam. Jain Dharmostu Mangalam. Okay. Nilamanti. Jain Dharmostu Mangalam. Sarva Mangala Mangalyam. Sarva Mangala Mangalyam. It is the highest of all Mangals. Sarva means all. Mangala Mangalyam. Sarva Mangala Mangalyam. Bindi. Sarva Mangala Mangalyam. Sarva Karya Karakam. Sarva Karya Karakam.
Karyakam. Pradhanam Sarva Dharmanam, the highest of all dharma. Pradhanam, Pradhan means the highest or the first. Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jayatu Shasanam. And in Shwetambar they say Jainam Jayati. But in Digambar tradition we say Jainam Jayatu. Jainam Jayatu Shasanam. Say it, Nilamanti. Pradhanam Sarva Dharmanam. Pradhanam Sarvadharmanam Jainam Jayatu Sasanam. Jainam Jayatu Shasanam. Shashanam. Because Gujaratis always we make a mistake. Sa and Shama. Like Gujaratis in their how we speak, we like generally we make a mistake. Okay. Bindi. Pradhanam Sarva Dharmanam. Pradhama Sarva Dharmanam. Pradhanam. It's okay. Ek shabda kare because you are getting it. Pradhanam. Pradhanam Sarva. Sarva. Sarva sa. Sarva. Sarva Dharmanam. Dharmanam. Jainam. Jainam Jayatu. Jayatu Shasanam. Chashanam. Sorry, not sa. Shasanam. Shasanam. Jainam Jayatu Shashanam. Shashanam. Jainam Jayatu Shashanam. But just a second, even I am making a mistake because I'm saying one. Let me say the whole thing again. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani, Mangalam Kund Kundaryo, Jaina Dharmostu Mangalam, Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karakam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayatu Shasanam. So I will send the recording. Let me get it from the puja book. Let me send you the recording. So at least you get the correct wording. So one more time I will say, just listen. Mangalam Bhagavan Vira, Mangalam Gautamo Gani, Mangalam Kunda Kundaryo, Jaina Dharmostu Mangalam, Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karakam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayatu Shasanam. So this is how it's supposed to be said after Namokar Mantra. Or like after Namokar Mantra, or even it can be said after Chattari Mangalam. This is atlu basic like how to say this. In the Digambar tradition, we will say Mangalam Kund Kundaryo, and in the Shwetambar tradition, you might have heard this. They say Mangalam Stuli Bhadraya. Now, like, let me tell you this story, so at least you are aware of what is the difference. Why is there this difference? At least that awareness should be there. So what had happened, like both of you have written the stories quite well of Bhadrabahu Swami. So now what had happened 500 years after Mahavir Bhagwan, there was a drought for 12 years. There was a drought for 12 years, and most of these Munirajas, as you have written yourself in the story, they moved to the south. Now, some remained in the north because these householders like us insisted that tame badai Munirajo vaya jaso to amaru su thase. Now, ત્યારે you must be aware that Mahavir Bhagwan na 500 વર્ષ પછી બધા દિગંબર અવસ્થામાં હતા મુનિરાજ. All of them were nude. Nobody was wearing clothes. Nobody was wearing clothes. And now Shwet means white. Shwet means white. Shwetambar, that is how the word has come up. Shwetambar. So that because of the white clothing, that is how the word came. Now, all these Munirajas moved to the south. There were a huge number of Munirajas, out of which some few just remained in the north, because these Shravak insisted that amarusu thase tame badhai vaya jaso to. But it was a terrible drought that people were not getting to eat anything. Muniraj chare ahar leva jain to look at my mudra, look at my fingers, they are here. So this is a sign when they walk in the city or in the town, that this is a sign that they've come for food.
So this is a sign. So this is how they walk, and then people greet them as namastu, 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 and then they welcome them in the house. So every રીતે they used to welcome the Muniraj. હવે આ બધા, of course, because the human beings were aware that the drought is going to happen. So they had stored enough food. Now what about the animals? What about the animals? The animals joy કે આ મુનિરાજ કંઈક ખાઈને જાય છે, dogs હોય કે street dogs હોય કે whatever. They like they used to watch. કે તો મુનિરાજ ખાઈને જાય છે, and maybe after it sometimes our belly even થોડુંક it like pushes out naturally. So આ બધું dogs used to observe this, not just dogs but all these street animals, like they used to observe this. તો જઈને મુનિરાજ ઉપર attack કરતા હતા because of the drought. કોઈને કંઈ ખાવાનું નતું મળતું animals. તો જઈને આખું ચીરિયાવે ખાવાનું from the stomach. પછી શ્રાવક શું કહે કે તમે લાકડી રાખવા માંડો, કેવી રીતે dogs આવે ને એટલે remember કે આ જે મુનિરાજ હોય ને એનો કઈ પરિગ્રહ ના હોય. પરિગ્રહ એટલે કાંઈ બી possession ના હોય એનું. એક પીછી હોય ને કમંડળ છે, બીજું કાંઈ ના હોય, એક વસ્ત્ર બી ના હોય, એક even એક ધાગો પણ ના હોય. તો હવે આ શ્રાવક એમ કેવા માંડ્યા કે હવે તમે like લાકડી રાખવા માંડો for your protection. તો હવે times were bad, and these Munirajas at that time unfortunately લોકો એવું બધું સાંભળવા માંડ્યા મુનિરાજનું. Maybe like I don't know, but as like an assumption can be made કે લોકોને સમ્યક દર્શન ઈ મુનિરાજને કેવું નહીં થયું હોય. This is an assumption we can make, but I don't know. I've not actually read this anywhere. So એ લોકો લાકડી like રાખવા માંડ્યા for their defense, not for attack but just for defense. કે કોઈ આવે તો at least બતાડી શકે, because obviously મુનિરાજ હિંસા તો ના કરે, but just for defense એ લોકો લાકડી રાખવા માંડ્યા. પછી the drought started to increase. It became terrible, maybe months after months or years after years, because it was for very long time the drought stayed. પછી તો like naturally food બી એ લોકોનું finish થવા માંડે જે સ્ટોરેજમાં. પછી આસ્તે આસ્તે લોકો એમ બધી એડવાઇસ આપવા માંડ્યા કે મુનિરાજ તમે જંગલમાં રહી, કે ઘરમાં ના રહી, ઉપાશ્રયમાં ના રહી, કે એવું બિલ્ડિંગ એ લોકો માટે સ્પેસિફિકલી ના બનાવે કે લોકો ત્યાં રહી. એ લોકો તો જંગલમાં જ રહી મુનિરાજ ને. ઈ મુનિરાજને હવે લોકો એમ એડવાઇસ કરવા માંડ્યા કે હવે તમને રાતના બી આ બધા સ્ટ્રીટ ડોગ્સ હશે કે કોઈ ચોર હવે હશે કે તમને હવે હેરાન કરશે because of the drought. તો હવે અમે તમારા માટે એક ઉપાશ્રય બાંધી દઈએ એવું. So તમે સેફ રહ્યો, તમે લોકો આવે એવી રીતે તમે અહીંયા સેફ રહ્યો. તો હવે it was now we're in the 5th year, એટલે everything will be a downward cycle. પછી એમ શ્રાવક કહેવા માંડ્યા કે હવે તમે છે ને એક કપડું રાખતા જ તમારા ઉપર. હવે 2 કપડાની વાત નથી થઈ, એક કપડાની વાત થઈ હતી. મે બી નીચેનું હશે કદાચ, કે like maybe like a lungi style, whatever, કે તમે એવી રીતે એક કપડું રાખતા જાઓ. તેમાંથી આવી ગઈ લાકડી, આવી ગઈ એક ઉપાશ્રય, આવી ગયો એટલે ઘર જેવું આવી ગયું. ઓફકોર્સ ઘર તેને ના કહેવાય. હવે તમે ટિફિન રાખતા છો, what we call ટિફિન. એ લોકોની લેંગ્વેજમાં maybe they call પાત્ર. પાત્ર તમે હવે રાખતા છો. હવે અમે છે ને એમાં તમને ખાવાનું ભરી દેશું. હવે ઈ જઈને તમે છુપીને તમે ત્યાં ઉપાશ્રયમાં તમે લોકો શાંતિથી જમી લ્યો. તો આવી રીતે 1 by 1 પોઝેશન્સ બધા ઇન્ક્રીઝ થતા ગયા. ને પછી તો ઓબ્વિયસલી બે લાઈક કપડા આવી ગયા. પેલા તો કદાચ લુંગી હશે ખાલી નીચેની, પછી એક ઉપરનું હવે હશે કે મે બી હાઇડ કરવા માટે ખાવાનું. આઈ ડોન્ટ નો, ધીસ ઇઝ એન લાઈક એન એઝમ્પશન અગેન, કે એવી તમે હાઇડ કરવા માટે ફૂડ ને, અને એવી રીતે લઈને તમે છુપીને તમે ઉપાશ્રયમાં તમે જમવા માંડો. હવે એવી રીતે તો આવી રીતે વ્હાઈટ કપડાનો શરૂઆત થયું છે ઇન ધ 5th ટાઈમ સાયકલ, ઇન અ ડિસેન્ડિંગ ટાઈમ સાયકલ. ઇટ ઇઝ નોટ અ નેચરલ થિંગ. હવે એમાં એક મુનિરાજ હતા, એનું નામ હતું સ્થુલીભદ્ર. એ થોડાક એજમાં મોટા હતા. પછી ડ્રાઉટ પતી ગયું ને પછી એને બી નેચરલી સમજમાં આવવા માંડ્યું કે હવે તો ડ્રાઉટ પતી ગયું છે, હવે આવું બધું ખોટું કામ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે તો હવે પાછું આપણે મુનિ દીક્ષા પાછા લઈ લઈએ આપણે, અને પાછા આપણે નગ્ન થઈ જાય, એટલે પાછા આપણે દિગંબર થઈ જઈએ. હવે જે યંગ મુનિરાજ જે બધા હતા ને, who maybe took દીક્ષા in the last 12 years, હવે એ લોકોને તો માન સન્માન મળવા માંડ્યું.
વસ્ત્ર પહેરે છે, લાકડી રાખે છે, ઉપાશ્રયમાં રહે છે, એટલું કમ્ફર્ટ મળવા માંડે પછી કહે કે તમે નગ્ન થઈ જાઓ. તો like naturally no human being will accept initially. પેલા તો obviously they will say ના ના આવી રીતે નહીં કરે. પછી સ્થૂલીભદ્ર insisted કે આવી રીતે કરો ને પછી well the story in which I have seen in that they're saying that the young Muniraj killed Stulibhadra. Now this we don't know if it is true, but this is what I've seen in their story. Anyway, whether they killed him, they don't kill him, that is not an important point. The important point is from there he went to heaven. હવે heaven માંથી એને ઈ નીચે આ બધા young Muniraj ઉપર પથ્થર ફેંકવા માંડ્યા કે આ તમે ખોટું મુનિપણું કરો છો, this is not the real Muniraj. આવી રીતે આ બધું ખોટું થાય છે, તમે આવી રીતે બંધ કરો, કારણ કે this is the wrong tradition that you are starting. તે ઉપરથી પથ્થર ફેંકવા માંડ્યા, પણ તો બી આ માનવા ના માંડ્યા. હવે it was a descending time cycle, એટલે હવે ઈ બી eventually maybe that stopped, that falling of the stones. Now that is how this whole new way of wearing clothes of a Muniraj started. So you should be aware of history. You should just be aware of history. Why we say Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani, Mangalam Kundukundari. You should be aware of the history. And again, you should be aware of the other side of the history. Why they're saying Stulibhadra. Because Stulibhadra was actually their chief at that time. At that time, he was their chief. Or he was their acharya at that time. What we call in the Jain terminology, we will not say chief. We will call the leader of all the monks, we will call him an acharya. So perhaps he was there as the acharya. So avirite, this whole tradition started. This whole tradition started and then it continued and continued and continued till today. It has continued. But as you can see that this is not the natural form of a Muniraj. So it is not acceptable, as in it is not acceptable because it is in like plain words, if we say it, it is wrong. It is actually wrong. કે મુનિ પણું આવી રીતે ના હોય. મુનિ એટલે નગ્ન જ હોય અને ઈ જંગલમાં જ રહી અને એની પાસે એક like possession including glasses. હવે it is a descending time cycle, we even see glasses. Not just in the Shwetambar tradition, but also in the Digambar tradition, we are seeing glasses these days. So એની પાસે glasses પણ ના હોય. એટલે ઈ બધું મુનિપણું ના કહેવાય. You should be aware, then you can make a decision yourself, but you should be aware of our Jain history, કે આવી રીતે છે ને આવી રીતે કેમ થયું હતું અને કેવી રીતે આ વસ્ત્ર પહેરવાનું શરૂ થઈ ગયું. Now an important point over here is કે 24 તીર્થંકર ભગવાન દિગંબર હતા, કારણ કે આ તો 500 years મહાવીર ભગવાનની પછી થયું છે વસ્ત્ર પહેરવાનું. ને કેમ થયું હતું? because of the drought. પછી સ્થૂલીભદ્ર સમજાવે છે કે તમે નહીં કરો, આ બધું ખોટું થાય છે. But it was a descending time cycle and people were not ready to listen to this. And so the tradition continued and continued and continued till today, and it will continue. It will continue. So and then obviously then they started to write their own shastras, because now you want to modify things to suit your needs as well. So then they started to modify shastra, then they started to modify the idol itself. Because if they are wearing clothes, so even they have to modify the idol, Bhagwanni idol. પેલા આઈડલ હતું? આઈડલ તો ઓલવેઝ હોય ને, આઈડલ તો હોય જ, કારણ કે આપણી પાસે સોનગઢની બાજુમાં એક ટાઉન છે, એનું નામ મને આવશે યાદ. ત્યાં ચોથા આરાની પ્રતિમાજી છે આપણી પાસે. એક ટાઉન છે near Songad. Whenever you go to Songad, you should visit that town. It is only about half an hour, 45 minutes away from Songad. અને ત્યાં એક ટાઉન છે where they've got, અને એની પ્રતિમા જો છે ને, it is even different. એ લોકોના કાન are long, લાંબા, આંખ નાની છે, અને આપણી હમણાંની પ્રતિમાનું carving is different. So we can tell કે આ તો ચોથા આરાની છે પ્રતિમા. Well, they're claiming that they are actually claiming that and we are assuming it is the truth. So ત્યાં એવી છે પ્રતિમાને, really it looks different. It looks very different. કે લોકોનો અને પ્રતિમાજી તો છે જ સિન્સ ઋષભદેવ ભગવાન, કારણ કે ઋષભદેવ ભગવાનના સન ભરત ચક્રવર્તીએ મોટા મોટા જીન મંદિર બનાવ્યા હતા ત્યારે.
એટલે પ્રતિમાજી તો છે જ એનું ટ્રેડિશન. પછી સ્થાનકવાસી થયું. ટુ આન્સર યોર ક્વેશ્ચન, કે આવી રીતે શ્વેતાંબર થઈ ગયો ને એક વખત, તો શ્વેતાંબરના બ્રાન્ચ આઉટ માટે સ્થાનકવાસી થયું છે. There they were not using idols. Now the little I know about this, I don't know too much about Stanakwasi, but the little I know about it is that it was during the time of Mughal time. ત્યારે છે ને પ્રતિમાજીના heads chop off કરી નાખતા હતા. To save this, they stopped using it. And then Mughal time even finished, and unfortunately these traditions continued. Everything was done because of a poor time period. It was done to suit that time period, but human nature is of the sort that once they become comfortable with something, then they don't want to let go. Sorry, Deravasi Deravasi have got idols. In Shwetambar there are two. There's Deravasi, Stanakwasi. And even in Digambar, we have got Terapanthi and Bispanthi. So we are Terapanthi, all of us. So Tera means Tara. Bhagwan Tara Panthe ame છે. Tara Panthe ame છે. એટલે Terapanthi છે. આપણે લોકો Terapanthi Digambar છે. અને આ શ્વેતાંબરમાં બી મેઇન બે છે. પછી એમાં બીજા મેની બ્રાન્ચીસ, કંઈક તુલસી, કંઈક ઈ છે લંડનમાં, કેન્ટનમાં કે ક્યાંક છે એટલે લોકોનું સેન્ટર કે સમથિંગ. I've not been there, but I've only heard about the name. So એમાં બી the main in Shwetambar, there is Deravasi, so they've got idols. And Stanakwasi, where they don't have idols. So we're not discriminating anybody, we're understanding history. We're just understanding history. Avirite, it had happened that in the time of drought, they had to do certain things to suit that short period. And unfortunately, that tradition continued. Now, during the Mughal time, they had to do certain things to save the Pratimaji. Pratima means idol, to save the idols. Now, unfortunately, then that tradition continued. So if you want to read more in depth, you can maybe read from books, but this is the basic that I know. That Stanakwasi are they Jains? Stanakwasi are Jains. Like આપણું છે ને જૈન ભવન એમ. So Jain. So they are Stanakwasi. So like they are Stanakwasi. પ્રતિમાજી ના રાખે. એ લોકો પ્રતિમાજી ના રાખે. દિગંબર અને શ્વેતાંબર ડેરાવાસી, they keep પ્રતિમાજી, જેમ આપણું આ ઓશવાલ સેન્ટર એમ. So that's Deravasi. Yeah, so all of us Oshwals, we are actually Deravasi. Okay. Every રીતે. દિગંબરમાં કીધું તેરાપંથી ને બીજું શું કીધું? બીસપંથી. તો એ લોકો બીસપંથીમાં છે ને એ લોકો બધું નાખે છે. એ લોકો ઓલું શું કહેવાય, એ લોકો ઘી વાપરે ને એ લોકો મિલ્ક વાપરે પ્રતિમાજી ઉપર ને બીજું નવડાવે વાપરે છે. ના, અભિષેક નહીં, ઓન લાઈક ડેઈલી એ લોકો વાપરે છે. એટલે આપણે લાઈક સવારના અભિષેક ટાઈમમાં યસ સવારના લાઈક અભિષેક ટાઈમ એ લોકો એવું બધું વાપરે છે. ને આપણે તેરાપંથી ખાલી પાણી જ વાપરે છે. તો એવી રીતે છે. એમાં બી ડિફરન્સીસ છે થોડાક. હવે ઇન ડિટેલ મને નથી ખબર કે ડિફરન્સીસ એમાં છે શું, પણ એવા બધા ડિફરન્સીસ છે which we should be aware of, કે થોડાક ડિફરન્સીસ છે આવી રીતે. અને ઇન્ડિયામાં again these are facts, we are not discriminating anybody, we are only saying facts for you to make up your own mind. Digambar tradition in India is a lot more compared to Shwetambar. Shwetambar's number is very less in India comparatively. Comparatively, it is very less. And here it is the opposite. So here it is the opposite. So here it's again in an opposite ratio. So I mean, these are facts which you should be aware of. કે આવી રીતે છે આપણું ને કેમ થયું હતું આ બધું. It was done for like protection at that time. And later on, these traditions continued with time. I didn't even know Digambar existed till I got married. Yeah, even actually I didn't. I always knew this as the Mumuksh temple. I didn't know that Mumuksh is Digambar. That even I didn't know.
then slowly, then you start to learn things. Yeah. So this is how it is. And the most original is actually Digambar, because 500 years after Mahavir Bhagwan, Shwetambar tradition started because of the drought. And then it continued. And then obviously Stanakwasi started after that. So this is the history, how it is. And these are facts. It is not to say this, it is like not to put down anybody, but facts are facts. Ke real munipanu hoy ne, you always Digambar ma joy, Digambar vesh ma joy. Every રીતે it is the law of nature. So at least you should be aware કે તમે સ્ટોરી કર્યા ભદ્રબાહુની પછી એનું ચંદ્રગુપ્તનું ઓલું આવ્યું, ચંદ્રગુપ્તની બી સ્ટોરી you did. અને જે ચાણક્ય હતા ને, ચાણક્ય, have you heard of the name, Bindi? Chanakya? No. Chanakya was an extremely learned person. Extremely learned meaning extremely learned person who eventually has even taken Muni Diksha in the Digambar form. એટલે એની આખી મારી પાસે છે, I can even send it to you, કે it is beautifully explained. આજે હતા ને ચાણક્ય, એ ચંદ્રગુપ્તના ગુરુ હતા. When he was in the palace, when Chandragupta Maurya, so Chandragupta Maurya, Advisor, sort of, yeah. Advisor, you can actually call him guru only. Like advisor is a bit different. Like his advisor is more like a minister. But આ તો એના નાનેથી ચંદ્રગુપ્તના ગુરુ હતા, એના like teacher હતા. Actually, yeah, so એવી રીતે હતું. ને ત્યારે શું થયું તો બિંદી, Alexander the Great had invaded India. So Chanakya went to Bihar. What is it? I like know the name. He went to Magad. He went to Magad, which is nearer to Bihar side. So he went to Magad. Like Magad is a state. So he actually told the king of Magad, look, there is danger in our Bharat. It was called Bharat, not India at that time. There's danger in અને ત્યારે ભારત કેટલું મોટું હતું બિંદી. Tibet, Afghanistan, China, a little bit of China, like Pakistan, Sri Lanka, all that, like Bangladesh, all that was Bharat. All that huge, it was huge. And in Mahabharat, you may have heard of this name Gandhari. Have you heard of the name Gandhari, Bindi? She was Laji blind king hata ne, Dhritarashtra, Raja Dhritarashtra na wife hata. So Gandhari came from Gandhar. So Gandhar is a state. So Gandhar Mathin, they were trying to invade into India, well, what we call India today. So they were trying to invade. So Chanakya was a Brahmin. So he went and, well, he couldn't do much. He doesn't have power or money because he's just a Brahmin, but extremely learned. So he went to this Magad Desh and kidu Raja ne ki tame avi rite tame kain karo, but they didn't take him seriously and they just sort of threw him out. So ene gusso aivo ke what you did was very wrong. Okay, I'm trying to tell you that protect Bharat and you kicked me out instead. So he said, I'm going to find a student, I'm going to train him, and I'm going to make him the king of the entire Bharat. કારણ કે ત્યારે શું હતું બિંદી, એક સ્ટેટના એક king હતા. Then he wanted one king for the entire Bharat, Akhanda. Khanda means parts and Akhanda means without any parts, like something that cannot be divided, indivisible. So he found this boy, he found this boy Chandragupta. So then he started to train him from a very young age. And it is an interesting story, even in this NDTV Maututu, Chandragupta Aututu, this whole serial Autitiyama. And a very old link is from Doordarshan. Doordarshan, they had done 47 episodes of like Chanakya. Extremely well made. Extremely well made. The one which was shown on like Doordarshan many years ago, maybe 20-30 years ago, it was actually shown on that, and everything is on YouTube. It is extremely well made. Their dialogues are fantastic, to the point of background music bo nathi, and it is very, very well made. So anyway, so this is the story in short, that then Chandragupta, once he became like an adult,
He conquered Alexander the Great. He even fought this king of Magad, who was the most powerful at that time, and he became the ruler there first. પછી તો આખા ભારતમાં he became the ruler. એટલે it is saying કે આપણી જૈન history કેટલી strong છે, કેટલું weight છે, કે આપણા જે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય હતા એ આપણા જૈન દિગંબર મુનિરાજ પછી થયા છે. ને એ ચંદ્રગુપ્તને પછી 16 એવા ડ્રીમ્સ આવ્યા કે હવે it is going to be a descending time cycle. 1 second.